Hello and welcome back to What's New at AGBU. During this past year, it has been very difficult for both students and teachers to adapt to online learning. And I know us students are impatiently waiting for the day we can return back to campus. As part of the journalism club, we had the opportunity to ask teachers, do you prefer online or in-person teaching? In person. In-person teaching? In-person teaching, 1,000,000%. I was talking to Miss Miller, just being in our room and being with our students and having those conversations and being there for one another and being able to see physically when somebody's having a bad day, or if they need to talk about something, and all the extra time that we can stay back and talk about life. And I mean, we miss being in the room and blasting music and being together and being creative. I definitely prefer in-person teaching. I feel like for me, that's a more comfortable setting. It's familiar, it's traditional. There's less distractions. I prefer 100% teaching in person. And the why, we will need another interview to talk about the many reasons why. But for the most part, I'm able to cover the material quicker. There's a lot more interaction. There's a lot more, like I said, those spontaneous, funny moments. And also, let's just say there's a lot more of, I'm passing by her classroom. I forgot, let me ask her a quick question. So a lot more, it's just a lot more smooth in person. Գնախնդրեմ անցամբտաս ավանթել, գնախնդրեմ իսկ բեստ բրոցկալ եւ աշակերտներուն տեսնել, խոսիլ, շփվել, օգնել, խոսելով, գադագելով, տասնելով, խաղալով, այդ բոլորը պետք են, այդ բոլորի բացակայությունը այսօր մենք շատ կսկանք։ Այսինքն դպրոցը միայն այդ 45-50 վայրկյանը ռոբեն չէ, դպրոցը հայկական մթնոլորտն է, միջավայրն է, հայախոսությունն է, հայկական հանդեսներն են եւ ոչ միայն հայկական, դպրոցը այդ բոլորն է, այդ բոլորի միասնությունն է։ I prefer like in-person teaching, especially for math, I think. First of all, pick my career because I always hated to like just sit in a room and behind especially like screen and just kind of like to interact with people and interact with students, talk with them. That they both have their pros and cons. I don't have a preference. Definitely going back to school. Even though one good aspect was, and there was a very efficient element to it, meeting with parents online, I think we should recommend that the school does it every year this way. Absolutely prefer in-person teaching. The part of teaching that they never tell you about, you always think, subject knowledge and grading and this and that. It's actually personal connection. I'm a very strong advocate for in-person teaching. I need to be aware of my students' body language. I need to have eye contact. Nonverbal communication is very important for me. I'm used to this now. It doesn't bother me, but being in the classroom is you can't compare the two. I cannot see them in the hallways at their lockers. I cannot have them come up and keep me company while I'm on supervision duty in the quad area or lunch benches. My green sticky note is not on the door after school so kids can come in and say, Mr. Harsman, do you mind if I write a message on the board? All those opportunities are gone. And I'm really missing that. In person, there's no doubt about it. Now, I'll be honest, I will use more technology when I get back into a classroom because I've learned certain things I think work better this way. Like I told you, that whole week-long document classwork sort of compilation of work, I kind of like that. And I kind of stumbled upon that by accident last spring. But for sure, I miss my colleagues, being able to, just the whole personal, teaching is such a human profession, not only with colleagues, but with students. That whole humanity element of it is just lost. In the classroom, students are more inclined to ask questions, to answer questions.
to share their personal experiences related to the material. But online teaching is taking all these beautiful things away. Իջությունը ինձ համար կարծում եմ կոչում է եւ երկու պարագայում էլ ես ինձ հանգիստ եմ զգում, անշուշտ ինձ համար շատ հաճելի է դասարանում կենթանի ավելի շփումը, որովհետեւ կենթանի շփման մեջ մենք կարողանում ենք տեսնել, զգալ երեխային, փոխանցել մեր սերը, մեր չգիտեմ, գիտելիքները ավելի այդպես զգացմունքային հողի վրա եւ անմիջական աշխատանքը կարծում եմ ավելի արդյունավետ է լինում։ Թեպետ անվտանգության առումով կարծում եմ, որ սա էլ տարբերակ չէ, կարևորը սովորելն է, իմանալը եւ գիտելիքները օգտագործելը։ Students need to be in a classroom. I think they need to have that instruction, have that one-on-one time. For example, if I'm done meeting with the class, I can have that heart-to-heart communication. So much of communication is more than just hearing things. It's seeing, it's body language. And a lot of that goes away when you have the online version. Ես նախընտրում եմ դպրոց վերադառնալ եւ անհապեր սպասում եմ այդ օրվան եւ երբ որ մենք դպրոց կվերադառնանք, ես կարողանամ աշակերտների հետ շփվել 100%-ով, նրանց տալ այն գիտելիքները, որոնց ես տիրապետում եմ եւ անհապեր սպասում եմ այդ օրվան, որովհետեւ որքան էլ մենք արեցինք մեր կարելին, բայց մեր հնարավորությունները շատ սեղմ էին եւ դպրոցը այն միջավայրն է, որտեղ պետք է երեխան կրթվի, մանավանդ մեր դպրոցը, որ ես շատ սիրում եմ եւ ինձ համար մեծ հաճույք է ամեն օր դպրոց գալ եւ շփվել աշակերտներին։ Անհամբեր սպասում եմ դպրոց վերադառնալու։ Thank you so much for enjoying this video. Don't forget to tune in next week to see what's new at AGBU.